Damit haben wir die Questreihe mit Karl losgetreten. Genau, ihre Questreihe ist hauptsächlich so die kleinen Quizzes, die man machen kann. Ja, hier. Ich glaube, hier sind wir auf jeden Fall später nochmal, deswegen müssen wir da noch nicht hin. Genau, hier sind auch Geschäfte. Ich glaube, die Weibern war auf der anderen Seite. Das sieht auch echt schön aus hier. Ich glaube, hier kommen wir irgendwann später auf so eine Sidequest hin. Deswegen sieht sie noch so leer aus. Aber die Stadt ist auch sehr schön. Erinnert mich so ein bisschen an dieses eine Gebiet aus Tales of Xillia, wo quasi auch zwei Schluchten sind. Aber da war halt eine Festung von der Kirche. Und hier ist es einfach eine Stadt. Das ist auch sehr schön. Ja, ich finde, also einige, vielleicht kommt ein Xillia Remake, wahrscheinlich nicht. Aktuell sieht es schlecht aus. Oder ein Port. Verdient das auf jeden Fall, auf, sagen wir, etwas neuen Konsolen rauszukommen. Und hier geht's Richtung, keine Ahnung, in welche Richtung es geht, auf jeden Fall. Hier wird es aus der Stadt rausgehen, da können wir noch nicht hin. Irgendwann werden wir gleich aufgehalten. Ziemlich. Ja. Ja, spielt es hier, weil Milla oder Ju sagen, hier können wir noch nicht durch, aber ja. Mon-Hochland, ja. Aber wie gesagt, sollen wir, glaube ich, noch nicht lang. Ich glaube, die Level sind. Ich glaube, die waren etwa Level 40, die Gegner, deswegen, ja. Schon etwas höher. Wir müssen noch einiges noch durchmachen, bevor wir da hingehen können. Ja. Dann. Und hier ist auch recht still. Keine Musik. Oh. Dann. Weiterhin geht's. Chandu erkunden. Und dann können wir noch eine andere Quest nachher und dann die übernächste Quest, sage ich mal, können wir erst machen, wenn König Jakund, die können wir noch nicht machen. Sehr schönes Hospital, auch wenn es nicht gevoiced ist. Ah ja, die Stoffmuster sind sehr schön, wie mir das sah. Genau. König Jakund, da sind noch später storybedingt da müssen wir jetzt noch nicht hin. Achso, hier ist die Treppe. Achso, dann kann ich nicht auf die andere Seite. Aber hier sind auch ganz viele Monster so in der Gegend. Ja, irgendwie wird, glaube ich, jetzt erklärt, dass Dingens, Ivar und das Kleine, die Wirbeln hier kondoliert, irgendwie entfernt verwandt sind. Ich kann nicht klar, dass mein Bruder den Laden verließ, um herumzuhängen, der nichts nutzt. Warum bin ich immer die, die ihn suchen und wieder herschleppen muss? Wahrscheinlich ist er wieder auf der Sarko-Stromtalwiese. Allein kann ich nicht dorthin gehen. Was? Ihr werdet mir dabei helfen, ihn zu suchen? Vielen Dank, mein Bruder hätte es niemals lange an einen Ort aus. Das ist ein echtes Problem. Es gibt ein Boot, das euch zur Sarko-Stromtalwiese bringt. Es wartet nur ein kurzer Fußweg von hier entfernt. Wenn ihr meinen Bruder findet, sagt ihm bitte, er soll nach Hause kommen. Und dass meine Mutter und ich wütend auf ihn sind. Ach, kleine Schwester. So, ich glaube, das Gebiet können wir erkunden. Glaube ich. Der OP bringt uns so viel und so. Stromtalwiese. Ich glaube, am Ende der Stromtalwiese wartet Dinges auf uns. Niakara. Und so schließe ich einen Kreis. So. Gucken, welche Level die eigentlich hier haben. So, hier irgendwo soll, glaube ich, der Bruder sein. Lass mich mal gucken. Details. Okay, die sind etwas zu hoch für uns. Wir hauen ab. So. Ja. Dann suchen wir einmal nach einem Bruder und gucken, wie wir dem Monster am besten ausweichen können. Ja. Und versuchen noch ein paar Items abzustauben. So. Aber ja. Das ist so die Sarko-Stromtalwiese. Ich sag alles.
Ich glaube, hier Seite natürlich aufgrund natürlich dieser Mythologie mit Geister und Maxwell halt auch sehr naturbelastend. Nicht direkt belastend, ist nicht negativ, also sehr, halt sehr natürlich, sag ich mal, also so sehr naturgebunden. Ich glaube, das ist das richtige Wort, was ich suche. Ja. Ja, du bist der Bruder. Ja. So, geh zu deiner Schwester wieder. Was, meine Schwester hat euch gesehen, um nach mir zu suchen? Haha, sie übertreibt wirklich ein bisschen. Ich bin nur kurz spazieren. Ich habe den Laden nur für den halben Tag verlassen. Naja, ich sollte dann wohl nach Hause gehen. Meine Familie wird sicher wütend auf mich sein. Ach, das hier... Und das ist hier für eure Mühe. Das ist nur etwas, das ich auf dem Weg aufgelesen habe. Watch your step, Elise. It's... So, und wie ein Shandu. So, Stromtreibis gehen wir irgendwann später, wenn wir das passende Level haben. Und dann oben die Treppe ist dann Dingens. Die. Oder auf der anderen Seite wurde ich Fahrstuhl, ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, da waren die. Hier auf der Seite meine ich. Oh. Ach ja, hier kann ich noch nicht rein. Die Tür ist verschlossen. Dann auf der anderen Seite. So. Ja, ich mache gleich heute auch nicht mega extrem, glaube ich. Merke, ein bisschen Motion Sickness kriege ich schon. Das sieht nach einer Antilope aus. Ich glaube, hier ist nie Wilvan. Who's a good wyvern? Who's a good wyvern? You there. What do you think you're doing? Those wyverns belong to our clan. We've come to take them. I'm pondering how to break the cages. Whoa! Milla? May we please borrow your wyverns? You can't be serious. Ignore these outsiders! We're running out of time to find a champion! What? It's submitted to her without the use of beastcraft. These people might be our answer. Wait, hold on! You can't possibly be thinking of recruiting these fools! I'm Jurgen of the Katarl clan. You outsiders have arrived in Shandu at a crucial time for us. I'm sure you've noticed the crowds in the city. Once every decade, Shandu's clans hold a martial arts tournament. That tournament is tomorrow. Our chief is the clan's only fighter, but unfortunately, he is leagues away in the king's service. We're on the verge of having to forfeit the tournament. This is a desperate time for our proud and ancient clan. And yet, I sense a special power within you. Would you be willing to represent the Katarl clan as our champions? Heck yeah! Where do I sign up? Leia, he's asking all of us. Ah. If we enter the tournament on your behalf, will you let us borrow these wyverns? That's the bargain. But you must do more than just enter. You must win. I'll need to see a demonstration of your abilities beforehand as well. We can do it, right, Milla? Yes, we need those wyverns. Awesome! I always wanted to be in a real martial arts tournament. I'm stoked! You're sure it's okay for outsiders like us to participate in the clan's tournament? That's not a problem. Some clans have been known to recruit skilled warriors from the outside to boost their prestige. Huh. I figured you folks were bigger sticklers for tradition. I'm gone 5 minutes and you get us neck deep in contact sports? I can't take you people anywhere.
Where have you been, little buddy? We were nearly squished. Sorry about that, Spud. I had a feeling you were all in trouble, though, so I came running. No harm, no foul, right? He a friend of yours? That's right. We're a package deal. Good. Then you can show me your combat skills. Come to the aerial arena. Got it. Und das war's Kolosseum. Ja, wieder da. Der ist schnell auf 3, als man denkt. Now it's howling wyverns. I hate Shandu. Doch, meine Lieblingstiere. I can't believe they seriously keep monsters as pets. Azul sure is weird. I'd rather have a cute pet, like a dog or something. Oh, so you're a dog person. I am too. Same here. They're way funner to be around. Oh, come on. Cat beats dog any day. You dog types are just emotionally needy. Nowadays, it's cat owners who are the needy ones. Oh, you put on fake cat ears and cat tails, saying meow after every other word. Absolutely ridiculous. What are you... Who does that? True cat lovers admire cats for their independence. What about you, Elise? I bet you're a cat person. I always wanted to have a pink pig. But I thought you were a Tipo person. What's your favorite kind of animal, Milla? Me? You should know my favorite animal by now. It's you humans, of course. Och, Milla. Milla, ja. Ich glaube, so haben sie es nicht gemeint. Ach ja, auf der anderen Seite, wo die Shops sind, ist noch eine Sidequest. Die schreit sich erst nach den Weib und Sache frei. Genau, Kolosseum. Yay. Jetzt haben wir der Story auch schon Kolosseum. Der optionale Teil des Kolosseums ist immer etwas kniffliger, sag ich mal. In typischer Tales-Manie. Auf jeden Fall. Was seid ihr denn für Menschen? Seid ihr eher Hund- oder Katzenmensch? Ich würde sagen, ich glaube, ich wäre etwas einfach. Also Katzen sind, glaube ich, etwas Unheimliches, etwas pflegeleicht, aber man muss auch gleichzeitig auf Katzen aufpassen, nicht zu viel, nicht zu frei herumlaufen. Sag ich mal. Ach, ich könnte erweitern. Stimmt ja. Oh ja, ich habe einiges um Spenden. Und ja, auch noch Materialien. Stimmt, ich habe einiges gesammelt, so der ganzen LeRon-Sache, weil da habe ich ja nicht wirklich updated, weil ich ja nur 3 Charaktere hatte zu dem Zeitpunkt. Also das hat sich eigentlich nicht so gelohnt. Allgemein gleich abschalten. Das habe ich auch total vergessen, dass es so schnell kam. Eigentlich hätte ich abschalten eigentlich nicht mehr die Charaktere updaten müssen, was die Waffen angeht. So, und noch Blätter. Ach ja. So. Hier sind und bald erhältlich. Ich glaube, das war so ein Item. Dann gucke ich gleich. Na gut, Zubehör kaufe ich. Eigentlich kaufe ich nie Zubehör, weil das Zubehör findet man eigentlich so. Sei ich brauche irgendwas für bestimmten. So, nein, ich wollte einen weiter. Für einen gewissen Kaufhaus für eine gewisse Strategie. So, ja. Alles Geld ausgeben. Yay. Seite Release. Wir kaufen einfach alles neu. Yay. Irgendwo. Man sieht die, glaube ich, auf der Karte auch, wo man hin kann. Okay. Ja. Das ist doch die westliche Seite. Ja. Ach so. Der nördliche Auszug, gleich der andere Aufzug. Also der hier.
Ich glaube, hier ist mein falsches, aber egal. Wir können auch wieder neue Ausrüstung kaufen. Das auf jeden Fall. Ja. Wie verkaufen wir erstmal alles? Ich brauche Geld. Warte, all ihre Schutzhelme. Was schon Silber haben. Das. Na, ich glaube, du brauchst eher Haarbänder. Bildung auch nicht. Auch nicht. Kauf eher Mäntel, brauche ich eher. Ja. Klar. So, und dann haben wir die Stuff, die verkaufen. Oh ja, ich habe einiges zu verkaufen an Stuff. Habe ich hier noch irgendwas doppelt? Nee, nicht so wirklich. Dann noch was, noch Kleid für Elise. Ich glaube, das reicht dann erstmal. So, erstmal sind wir schon ausgerüstet für diesen Arc. Mal gucken, wie lange das dauert, bis wir wieder unser Geld ausgeben. Ich sage so, das wird wahrscheinlich nicht lange dauern bei mir. Ja. Look, everyone, look! Check out my awesome new duds! Not bad, not bad. Might look a tad classier if you cut off the price tags. So, jetzt ist die Frau. So. You're all travelers, right? Have you seen much of the world? Yeah, I'd say we've seen a good bit. Then let me ask you a question. What do you think of extreme spirit climbs that exist throughout this world? Well, nothing really. Extreme spirit climbs are pretty common, right? That may be true. I'm sorry, who are you again? My apologies. I'm a geographer. I've been studying spirit climbs on my travels. During my recent studies, I arrived at a new hypothesis. Fenmont's night climb, Lakudam's sunset climb, Kajara's water climb, and Burmia's wind climb. There may be a common reason for why these climbs all evolved in such radical ways. Perhaps what was once a single uniform spirit climb has become warped by some unknown power. So what we consider to be normal may actually be an extreme deviation by historical standards. What an interesting idea. Thank you. Most people say I'm crazy, but it's still just a rough idea at this point. I mean, I can't even postulate the existence of a power so huge it would have that kind of effect on the world. But it's questions like that that lead to scientific progress, right? Please tell us if you find out anything. You got it. Ja, Milla denkt ganz stark da. Ich glaube, da weiß sie was sie noch nicht weiß. So als Erschaffer, Gott dieser Welt quasi, wird sie wohl schon einiges über diese Welt wissen. Also genau, wir sind in der Arena und machen jetzt die Arenakämpfe. Wait, es zeigen Arenakämpfe. Genau, Jürgen. Aber vor Arenakämpfe, ich könnte Julia mal anschreiben, ob sie Zeit hat für die Pokémon irgendwann mal die Tage. We're going to have you fight some of our clan's monsters. Take care. This is strictly practice, of course, but accidents happen. And don't hold back either. Speak to me again once you're ready. Oh ja, das... If you leave an egg in an empty box and said egg gets crushed, the cause must lie within the egg itself. How's egg principle? It sounds obvious, but at the same time, not so much. 500 years ago, Professor Howe used that principle to deduce how spirit channeling works. Although people still channeled beforehand, right? They just didn't know what they were doing. Yeah,
Since spirits have no apparent physical form, people weren't aware they existed at all. But Professor Howe surmised that something had to be converting the mana from our mana lobes into arts. And that turned out to be spirits. Yep, his hypothesis was proven with the discovery of spirits that had taken physical forms. And because he figured out what was inside the egg, the age of spirit arts was born. Exactly. Although there's still a lot we don't understand about spirits. Like Maxwell being a busty 20-year-old. Bet even Professor Howe didn't see that coming. Ja. Ja, der Professor kann nicht alles wissen. Genau, noch mit Jürgen sprechen. Ja, ich bin sowas von bereit. Und ich habe auch gerade beim Skit auch kurz mit Julian geschrieben. Stell dir das ich so viel auf den Zettel. Aber ich glaube, sowohl ist auch viel Zeit oder nicht viel Zeit in diesem Monat. Was gegen Ende des Monats, wenn es Richtung Juni geht. Aber ich müsste irgendwann auch mal den Laptop eigentlich nicht mehr gekauft habe. Für Urlaubsreisen. Oh, come on. Aren't you ready to rumble? I'm not sure I'd put it like that. Your old wounds aren't acting up, are they? Huh? No. It's fine. Now that we're doing this, it's gonna have to heal whether it likes it or not. Time to start the test. Are you sure you're ready? Yes, go ahead. We'll be watching from the stands. Heißt, wir müssen gegen ein paar Monster kämpfen. Ja, bei der ganzen Party. Ich glaube, das waren keine Einzelkämpfe wie in Vesperia, was glaube ich, wo es Einzelkämpfe waren. Ja, genau. So, jetzt haben wir auch wieder Dingens in Party Elven. Passend zu seiner Position. Wohl. Also ich habe eigentlich Milla statt Arenakämpfe. Das ist auch egal für die paar Kämpfe. Oh, das wollte ich nicht machen, so nicht. So. Das war nicht so schwer. Ich würde nach Milla. Ich glaube, da war so ein paar Sachen, die aus Hilfe habe ich auf Milla, glaube ich, reinnehmen. I was afraid we might have to jump in and rescue you, but clearly that wasn't necessary. Of course not. We're unbeatable. My apologies. I guess I underestimated you. Just me? Pretty sure everybody underestimates you. Hey, don't make fun of my friend. Sorry. Tomorrow's tournament will be even more challenging. They used to be fought to the death. It was the only way to determine the ruling clan. Whoa. Fortunately, things are different now. The current king of Azul outlawed that old practice. Sounds like the king's a real prince. Anyway, the real test will be tomorrow. I've gotten you rooms at the inn. Make sure to get a full night's rest. So, ja, das war die Probe für die Arena. Genau, einmal Party umstellen. Mit Milla. Du kannst hier rein. So. Ja, genau. Ich glaube, wir sollen einfach nur ins Gasthaus gleich gehen. To ensure a decisive battle. Und dann haben wir morgen das Turnier. Yay. Turnier. Oh, ich könnte mich, glaube ich, auch porten zwischen. Ich glaube, es gibt einen Portlog zur Arena, oder? Ja, genau. Genau, zum Kolosseum können wir uns porten. Yay. Aber das Stück können wir jetzt auch laufen. Ist jetzt auch egal. All of the statues in Shandu were carved by hand, without the use of spirit arts. Statue carving served as a part of a warrior's training. Well, they sure had their work cut out for them. Hm. Ach, die Stadt. Und das Kolosseum. So when I get super strong, you think they'll make a statue of me too? So, jetzt. People here sure get excited about these tournaments. Do you not like competitive sports? I don't have anything against them, but I don't get the appeal either. I guess that isn't very manly of me, huh? I don't consider that a bad thing. It definitely defines who you are. The world is far more interesting with people being different from one another.
Thanks. That makes me feel a little better about it. But hey, don't get me wrong. I'm still interested in the tournaments from a cultural perspective. Don't they have some major significance in the history of Azul? The clans have a history of lengthy conflicts and a shared reverence for individual strength. The purpose of the tournaments may be a way to unify the clans under their common belief. Let's hope that belief binds them together, rather than causing more turmoil. Ja, so viel zum Coastinger. So. Let me sleep. Ach ja, wir dürfen jetzt gerade das ausmachen, weil wir auch diese Kämpfer sind. You look bright-eyed and ready to fight? Good. Today's schedule is packed. Because of the number of participants, the tournament organizers decided to cram all the fights into one day. One day? Sounds rough. We'll find out how many fights there'll be once today's matchups are announced. When you hear the bell tolling, come to the arena at once. That heralds the start of the tournament. We'll be waiting up at the arena. I guess we have some time to kill. What should we do? I'm going to the plaza. Something's been bothering me. Oh, I'll come with you. I'll get too antsy just standing around here. Maybe I'll tag along too. What should I do? Hey, Jude, let's go sightseeing. I want to look around the city, too. Oh yeah, you did say this place seems familiar. I shall escort Miss Elise. Will you accompany us? Sure, why not? Don't forget, race to the arena when you hear the bell. Und hat sich die Party ein bisschen aufgetrennt. Leia, Milla und Elvin. Und und Elise, Jude und Dingens. Rowan. Ich glaube, das. Ach, Bergrutsch, also den Platz, ich wollte schon sagen. Plaza, nee, da wo wir fast erschlagen worden sind mit Steinen. That was very dangerous, indeed. Wie sieht man ja immer noch den Steinschlag, dass da ein Stein auf jeden Fall da gelandet ist. You didn't come here to examine the debris? It's unimportant. Isla! You seem to have healed nicely. Yep, thanks to you. You know Alvin? No. It's fine, Dr. Isla. The good doctor here is actually taking care of my mother. Is that right? She's here in town? Oh, so that's why you have so much local knowledge. Her health's not so good. My father's gone, and I don't have any brothers or sisters. So the doctor keeps an eye on her when I'm away. You just told us more about yourself in 1 minute than you have since we met. If you say so. I just want to make her better so I can take her back home. Where's that? Is it far from here? Farther than you can imagine. Well, if there's anything we can do to help, don't hesitate to ask. Sure, yeah, if I think of anything. Jurgen, shouldn't you be at the arena? I had to run an errand. I didn't know you were friends of Isla. Yep. We didn't know you two were friends either. We're more than just friends. Isla's my fiancé. Fiancé. Wow, congratulations! Thank you. Isla, these people are serving as our clan's champions in the tournament. Is that so? Oh, marriage. I know what that is. May you breed like rats and produce many children that survive childbirth. Ach, Milla. Und das soll die Klingel. The tournament's Die Glocke starting. eher. I'm sorry. I'd come watch, but I have to work today. That's too bad. Pray for our victory. Ja. Isla und Elvin. Ja. Die beiden kennen sich. Ja, Elvin kennt jeden. Aber wirklich jeden in diesem Game. Aber ja.
Aber das, was Milla gesagt hat, trifft echt den Nagel im Kopf. Ja, er hat mehr von sich erzählt in diesem einen Dialog, als was sie bisher von ihm wissen. Also die Sache mit seiner Mom und so weiter. Ja. Dass sie hier lebt und hier krank ist und er hofft, dass sie bald wieder gesund und sie dann wieder nach Hause zurückgehen können. Ja, das war schon viel Elven-Input, das stimmt. Oh, Jürgen, you were with them. Have their companions arrived? Yes, they're waiting. Und der Rest ist schon da. Ich hoffe, er hat sich gleich nur die Stadt nur mal kurz Jürgen angeschaut and oder Isla so. know each other. They're actually engaged. You're kidding. When's the big day? Come on, stop it, you two. It's not for a while. And get this, Isla is taking care of Alvin's mom. It really is a small world. Wait, what's wrong with Alvin's mom? No need to worry about her, busybody. What about you? Learn anything about Elise? A little. She seems to have remembered something about her parents. Not enough to give us any clues, though. I see. Playtime's over. We're just about to get started. Head to the reception desk when you're ready. We're expecting big things from you. Knock 'em dead. Ja, dann hier die Rezession. Machen wir das Kolosseum. Let's do it. Ja, ich will teilnehmen. Ich habe keine andere Wahl. And now our next combatants, the champions of the Guitar Clan! Look at all the people. You won't be at your best if you're nervous. Relax. Right. They're the only combatants who won't be controlling monsters with beastcraft. Their skills are a complete mystery. This'll either be a short fight or an interesting one. Did he just say monsters? Here come their opponents. Well, ist auch in Ordnung oder so. Ja gut. Wenn sie diese Fähigkeit hat, warum nicht nutzen? Hey, let me handle it. Auf jeden Fall, ja. Ich muss sagen, die waren ja beeindruckt, als Dings mir ja damit den Wirrwarr besänftigen konnte, ihn zum Verneigen bringen konnte. Ich muss sagen, ich glaube, so als Wechsel, allgemein natürlich, weil sie ja Max ist, hat sie auch so eine besondere Aura an sich auch. So, jetzt, mein verwundenes A. Das wollte ich einmal machen. Thank you. So. Ey, sitzt nicht in Zitronengui, du brauchst keine Heilung. Ja. Ich weiß nicht, hast du das Wasser geheilt oder wen hast du geheilt? Dich auf jeden Fall nicht, du bist verreckt. Ja, etwas über den Arena-Rad hinaus. Passt schon wie auf hochgesprungen. Aber so ein so ein Kolosseum-Mechanik-Gameplay-Element ist auch so typisch Taste-Off. Das gibt's auch wirklich in jedem Taste-Off. Achso, ich sehe. Aber wenn ich Leia als Partner, ich spiele gerade Leia. Nur wenn man sie als Partner hat, ist, glaube ich, die ganzen Items da stehlen kann. Achso, ich musste weiterklicken. Sagen. Geht nicht automatisch weg. Don't get killed. Ja. Ja, einfach. Man kann einfach schließen, so wie bei Milla, bei Milla ja Maxwell ist. Hat sie einen OP-Punkt. So, und wieder auf Elven wechseln. Oh Gott, Elise ist fast tot. Please don't. Milla, bitte beschütze ein bisschen Elise. Auch wenn du als NPC nicht viel reisen kannst, weil die KI halt manchmal in diesem Spiel. Wir haben es ausgerüstet. Hier war es so, wir konnten unsere eigenen Items aus dem Inventar nehmen und haben nicht
ja genau, im anderen Kostüm, so im Vespera, hat man festgelegte Items, die man verwenden darf. Und ich glaube, es war auch so ein Graces, meine ich auch. Ich weiß auch, was auch relativ oft mit dem Ding ist, Kolosseum verbunden sind, Cameo-Kämpfe. Ich meine, ich weiß nicht, Graces waren 2 Gegner, aber vergessen, wie die hießen. Das war auf jeden Fall sehr älteren Teilen. Wieso, ich gab einmal sogar in Grace sogar... Nee, das war in Hearts, wo es Hubert und Pascal waren. Ich gab doch, aber ich gab... Hier was Kohaku in Dingens. Hearts was Kohaku, glaube ich, auch aus Hearts. Das kann sein. Also 2. Es sind öfters 2 Charaktere, die einen Cameo-Auftritt haben. Dann... Ja gut, hier gibt es keine Cameo-Kämpfe. Man muss auch sagen, Xillia 1, 2 gehört zusammen. Also Xillia 2 gibt es dann Cameo-Kämpfe halt hier in Kolosseum. In Vespera gibt es ganz viele Cameo-Kämpfe. Ganz viele Cameo-Bosse in der Arena. Ja. Und auch eine extra. Ich meine auf jeden Fall Kratos, Barbos, irgendwie so. Und irgendein anderer Boss, was glaube ich aus Tales of Fantasia. Daos war es, glaube ich. Daos war auch noch ein. Ein Cameo-Boss in Vespera dann. Gut, in Tales of Hearts man kann sagen, ich glaube, ja genau, Tales of Hearts hatten wir ja schon. Waren es Pascal und Hubert aus Graces. Graces war ja einmal das Dingens Kohaku und irgendwer anderes. Ich überlege gerade. Guten Test auch. Ja, man kann in Cat's Corner war halt ein Dingens. In Cat's Corner war, glaube ich, der in Systeria. Das waren. Ja, war das in Systeria? Ich glaube, das war einmal Jade und Sophie. Und Tales of Berseria waren es halt Jude und Milla auf der Norman-Insel. Und Tales of Arise, ja, ich hab's noch nicht gehört, ich hab's leider schon im Thumbnail gesehen. Das waren Edna und Ice, beziehungsweise es gibt ein DLC mit Kirito und Asuna, aber es ja auch, weil die SAO-Games ja auch von Bandai Namco entwickelt werden. Those matches were quite demanding. Our little buddy Alvin's a big fat liar, right, Ellie? Yes, it wasn't easy at all. Oh, come on, guys. It's clear that my strength has grown. I should be ready now. Nice work out there. Those were some fantastic fights. The finals begin after lunch. All the other entrants will be there too, though, so don't expect cheery company. Anyway, you better grab some food. What's up with her? Scoping out our opponents for the finals? Well, yeah, of course. What if you spy a cute little she-warrior? Someone who's totally your type. What? Why would that make a difference? I'm here to fight, not flirt. We've made it to the finals. To be honest, I wasn't sure you had it in you. Why? We told you we'd win. Fair enough. Anyway, please help yourselves. You'll need to have enough energy to win the finals. Huh? Jurgen, we've got a problem. What is it? Turns out that rockfall was no accident. They found signs that someone destroyed the cliff intentionally. What? Don't touch the food! What? Why? What?
What's happening? Do you detect that faint odor? I know of this, yes. There can be no doubt. It's metacenia, a poison that dissolves in liquid. Are you serious? Why would anyone do this? Do our opponents want to win that badly? No, it wasn't them. Only one group would use such cowardly means. Alvin, wait! What's going on? Things were going so well. Why is this happening? Milla, do you know something? Da hatte man versucht, uns zu vergiften. Yay! Ja. Exodus is behind this conspiracy. What's that? It's an organization that has been trying to assassinate me for some time. Wait, so you're saying that poison just now? Was likely intended for me. I am truly sorry for those who died instead. Goodness. To think they would murder a room full of people indiscriminately, just to kill you. Yes, they've never been very subtle with their measures, but this act was especially heinous. That's terrible. Why are they after you? Because I've been destroying their Spyrexes ever since Exodus first appeared with them 20 years ago. That's quite some time ago. Hold on. Does that include the Lance of Kresnik? That weapon uses Spyrex. Does that mean Exodus is involved? I suspect the lance was originally made by Exodus, but I cannot prove it. It's not easy to identify their members. They've blended into the populace. Until now, I've only been able to do so when they used Spyrex. I can sense the spirits dying because of it. Wait, what? Every time a Spyrex generates arts, it drives spirits to their deaths. Humans and spirits have a reciprocal relationship. You borrow their power to live, while spirits live off the mana produced by humans' mana lobes. At first glance, Spyrex might seem like a dream come true. In actuality, it throws this delicate balance completely off kilter. As long as Spyrex exists, neither humans nor spirits can live in peace. I feel like such a fool. This is all news to me. Of course it is. I've been dealing with these matters on my own while ensuring that humans remain unaware. Milla's been fighting this whole time? Yeah. She's been struggling all by herself. For the world. For us. Huh. Until recently, that is. Now that I've lost the power of the Four, I've dragged humans into my struggle. For that, I am sorry. How is everyone? We were the meal's only survivors. Naturally, the finals have been postponed. Don't expect to fight for 2 days, possibly longer. They didn't cancel them? The tournament committee had a heated debate over the issue. But this tournament is only once a decade. Any sign of Alvin yet? Unfortunately, no. I see. Well, please pass along the news. I'll return once the details are decided. Don't you think we should forfeit the tournament? I think so too. You're probably right. We're all exhausted. Let's retire for the day and revisit this. Yeah, that sounds like a good idea. Yikes, ja. Alle anderen tot. Yay. Ja. Nicht schön für diesen Clan. Auch nicht schön für die paar, die fast Come da to the point where I gestorben can't sind. let him carry on any longer. He said his mother was here in town. So, ich glaube, jetzt sind wir alleine, genau. Und suchen nach Elven. Ja, ich weiß, wo seine Mutter wohnt. Und einfache Brosche, ja. Erstmal Elven kommt natürlich, aber so ist also nach seinem Blick so, er hat ja selbst fast von dem Essen gegessen, also er wäre auch fast dabei draufgegangen. Also, ja. Wie gesagt, Elven hat zu allen Connections, aber ja. Where'd you come from? Is this your house? Mom's, actually. Look, I'm sorry I darted off like that. I was just about to head back to the inn.
Aren't we frisky today? Tell me what you know Kabel about auf der Exodus. anderen Wart. Exodus? That's some new music group? I heard you talking with Derek that night in LaRonde. Exodus ist actually auch ein Album von EXO. That's cheating, you know. You're not one to talk. Answer the question. Are you a member of Exodus? Give me a break. I hate those jerks as much as you do. They've blackmailed me into working for them. I want out, but I'm stuck. Because of your mother. You believe me? Well, to paraphrase Tipo, you are a big fat liar. Well, the Spud's got that right. No point in roughing me up for answers, because you can't trust anything I say. Hey, where you going? To search for the Exodus agents. Mind if I tag along? You know, in case you feel frisky again. Do whatever you want. Ja, da habe ich jetzt Elben im Schlepptau. Ja, Kabel an der anderen Sache und ja. Als ich das Spiel musste ich auch zuerst an den Exodus auch eher so an die Boyband, K-Pop-Boyband EXO denken, deswegen ja. Und die haben halt 2015 ein Album rausgebracht nach Exodus und dementsprechend auch einen Song. Ja. Milla! Hey there. Where have you been? We were worried sick. Sorry about that. You too, Alvin. Next time you storm off, tell us where you're going first. Simmer down, kid. Besides, looks like Elise wants to say something. I think that Isla might know something about me. Why do you say that? She took a long look at Elise and went pale as a ghost. She dashed off like she was all scared of us and stuff. I see. If we spot Isla, we won't let her get away this time. We'll ask her what she knows, okay? Okay. Hey, shouldn't you folks be hightailing it to the arena? The tournament's gonna start up soon. Hey, we can't be late for our own tournament! We'll be disqualified if we don't make it back in time. Is that really so bad? Weren't you thinking of forfeiting? A wise woman once told me that hesitation is a common human failing. We must keep moving forward, even when the path is uncertain. Ah, I suppose so. Thank you. How did you know we were tournament fighters? Why else would you be here? Outsiders are either combatants or spectators when it's tournament time. That's just common sense around here. Why'd you ask them that? Sorry, something just clicked in my head. Let's head to the arena. Ja, diese Szene mit Isla, von der Elise gesprochen, wo sie gesehen hat, das war zu den Zeiten, wo quasi Milla und Jude sich ja getrennt haben, die in zwei Gruppen, wo quasi Jude mit Ron und Elise unterwegs waren und versucht haben, etwas über Elise Erinnerung herauszufinden. Da sind sie halt auf Isla gestoßen und wie beschrieben, Isla hat Elise gesehen, wurde ganz panisch. Und ich glaube, es ist nie Ginda-Jod in der Situation. Und ja, auf schnell zum Turnier. Zuerst hieß ja, in 2 Tagen geht's erst weiter, so, nee, geht jetzt schon los. Oh, thank the spirits you came. The tournament committee suddenly voted to hold the finals. And they've decided to revert to the late king's rules. The late king's rules? You don't mean... I'm afraid I do. A fight to the death. I didn't mention it before, but the old rules also mandate that fights be one-on-one. What'll we do? Well, we still need those wyverns, so forfeiting is not an option. But this is still very peculiar. Why would they revert to an older set of rules? Wake up and smell the poison coffee, kids. It's pretty obvious this is a plot by Exodus. The people trying to snuff you out. Are you sure? Hold on. How do you know about those meanies? Is it okay for you to say this? My way of thanking you. What are you talking about? Alvin is working for Exodus. What? You're kidding me, right? I wish I was. They've been having me do odd jobs for them. Don't tell me the poison was... That wasn't me. I almost choked down some of that stuff too, you know.
I don't know who was behind it either. I worked for him, sure, but it was always small fry stuff. Just tell me one thing. Can you promise us you'll never work for them again? Yes. Elben kann nichts You have my versprechen. word. Jude, Good. nein, das kann er nicht. Were you privy to Exodus's plans? Yeah. I mean, I heard some things. They hope to change the rules for the finals and use it to kill Milla. Even if you win, they have a backup plan. They figure you'll be worn out. Easy pickings for their snipers in the cheap seats. How dare they stain our proud tournament with their foul tricks? This is an outrage. Their plan is a house of cards. If any one of you fights as the champion in my stead, the whole thing collapses. Oh, good thinking. Still, I'll take their bait. Anything to drag them out of hiding. Are you nuts? Why? It is far too dangerous. I cannot allow you to risk your life just to bait Exodus into the open. Yeah, it's not worth it. Mila's gonna die! It looks like Jude agrees with me at least. You want us to take care of the Exodus agents in the stands. That's your plan, right? Exactly. Are you serious? Normally we have no way of knowing when Exodus will strike. But now we have a time and a place. It's a logical plan. If we don't strike now, they'll slip away and find time to prepare a new plan. There's no guaranteeing that one won't be even more devastating. You're really going to enter? The pride of your clan is on the line, isn't it? We both get what we want. You really are something. Very well. So we're left with no choice but to ensure that everything goes right. Your strategy must succeed. Correct. Let's go. Ja, sie war auch an dem Plan. Jude Milla, sieht Dinge, die andere nicht let's sehen. give Und die beiden Exodus a verstehen taste of sich their own poison. Agreed. ohne Worte. Das auf jeden Fall. So, genau, Milla. Das gucken wir mal. Ja, ich glaube, die sind ganz gut. Ja, die haben schon eine besondere... ja, die beiden sind die Protagonisten. Natürlich haben sie eine, sag ich mal, besondere Beziehung zueinander. Die verstehen sich echt gut ohne Worte, das hat man bemerkt. Und wie gesagt, Jude bemerkt Dinge, die andere... Wenn Jude nachdenkt, der denkt richtig nach. So ein bisschen Armin-Wise aus Attack on Titans. So ziemlich, ja. Wenn bei ihm im Kopf was radet, dann hat er schon einen Plan im Kopf. Oder versucht schon Pläne seines Gegenübers zu durchschauen. Tragedy nearly put an early end to the tournament yesterday. But cooler heads prevailed with the tournament committee, so today the finals will go on. To ensure that everything will be conducted fairly, we will fall back on precedent and use the late King's rules. Because that makes a load of sense. Wait a minute! Well, fängt gleich schon super an. What? He didn't channel that. And with that kind of power, could it be? Spyrex! I can hear the spirit's cries. We're too late again. No! Stop! Give him back! No! Stop it! Let me go! Give up the doll, sweetheart! No! Wait! Elise! What's going on, Leia? Someone kidnapped Tipo! Elise just went after them! Hey! What happened to just one-on-one? Alvin! They weren't after you. Their target must have been Tipo all along. There weren't any snipers in the stands either. I didn't know, I swear! Then it's up to you to save her. What? Do you mean you're testing my loyalty? I'm counting on you to do this. Just my rotten luck.
Don't blame me if it goes south. Is he going to help Milla? Perhaps there are no snipers in the stands after all. Let's go then. Ja, das ist viel Verantwortung, die Elvin bekommt. Ob er damit direkt wirklich umgehen wird? Who knows? Exodus captured Tipo. Elise and Alvin went after them. Good heavens. Here we go! Ja. Ja, das Menü verlassen, das ist schon so in Ordnung. Und Arena-Vieh-Musik. Oh ja, ja, it's all a trap. Ich kann sagen, ich glaube, bei die wissen, ich glaube, bei Exodus weiß das Dingens. Elvin ja mit dem Rest abhängt, sag ich mal, dass sie ihm mit Absicht falsche Informationen zuspielen. Das wahrscheinlich, ja. Weil die scheinen, wenn die sich ja unter das Volk mit Milla sagen, dann werden die auch wahrscheinlich auch irgendwie einen Spion auf Elvin angesetzt haben. Und was auch immer die von Elise und dieses Tipo haben wollen. Ich wollte halt nicht so lange, ich wollte auf jeden Fall diesen ganzen Arena-Arc einmal zu Ende machen. Und den Arc danach, also dass sie jetzt mit Elise und Tipo fürs nächste Mal aufheben. Sozusagen. Ich krieg auch noch so Hunger deswegen. Und ja gut, ich hatte Frühstück halt während des Spiels halt meine Zwischenmahlzeit, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht mega sättigend, deswegen ja. Eigentlich ist es auch nichts im Magen. Wie Soy, deswegen ja. Ich dann gleich was richtig viel essen nach dem Stream. Und wir haben auch gesagt, von mir kostet 3 Stunden. Also, wie gesagt, meistens macht ja so um die 3 Stunden so in etwa. Deswegen passt das auch. Ich glaube, 3 Stunden ist, glaube ich, so eine gute Zahl. Auch so von meiner Ausdauer her. Auch von meiner Konstellation her, glaube ich, ganz gut. Auch Story ist, glaube ich, ein guter Abstand, so, dass wir einen guten Punkt gelangen. Impressive. Yeah, you were amazing. Und mit Level Up, yay. This is my mission. Alle außer ihr haben Level Up. Amazing! Is this a victory for the Guitar Clan? Ja, und schnell Elise hinterher. Any idea where Alvin and Elise ran off to? I sent members of the clan after them, but I've yet to hear back. Let's go look for them, too. Hold on. We know they left the city. You won't have much luck finding them if you're not familiar with the area. Let us locals handle this. We'll find them. Just promise me you'll wait here until we do. Very well. Okay. This is taking much too long. You don't think that Alvin turned on us? How could I have let Elise leave her seat like that? If I had just noticed sooner. It's not your fault, Leia. But... We found their trail. Where does it lead? We were too careless. They've gone into the royal hunting grounds. Where is it? It's a forest near the city that kings have used as their private hunting grounds for generations. It's a sprawling, primeval place. The Catarl clan looks after it. Thank you, Jürgen. The hunting grounds teem with dangerous monsters. Please be extra careful. Meine Rückgratz. Und ja, wir sind ja mit gefährlichen Monstern betraut. Und Spyrix-Stufen. Our foes in the arena used arts without casting them. Is that Spyrix technology? It is. But there are many types of Spyrix, which can employ different amounts of mana. The Spyrix we saw in the arena is at a far lower level than the type I encountered earlier. To command that much power at even a low level is a terrifying concept. And unfortunately, a reality. Even worse, such power was obtained from murdering spirits. Ja, das uns zur großen Nähe, yay. Noch ein Come on, Skill. let's get Sie this reden show und on the reden. road. Leia, your hand is hurt.
Oh, that's nothing. A few licks and it'll be as good as new. I doubt that. Here, let me see it. You're not my mom. Spare me the bravado. I can always tell when you're faking it. Ha! Ladies' man Jude can peer right through a woman's heart. As if... And yet I can read you like a book. Oh, really? What am I thinking about right now? Let's see. Ah, got it. I'm so hungry. Hey, that doesn't count.